głębsze spojrzenie na sprawy strategiczne i militarne na pewno pokażą inną perspektywę i myślę, że takiego kierunku działania nie będzie, ponieważ powtarzam, z punktu widzenia finansowego to jest absurd, dlatego, bo to oznacza finansowanie własnej armii, no bo przecież nie wyobrażam sobie, żebyśmy zrezygnowali z naszej armii, a więc finansowanie naszej armii, finansowanie europejskiej armii, finansowanie NATO. No, jest... I mean, there is no singular favorite part. Mike is a great character, and how lucky I am to have played Mike with all his dimensions and all his flaws, all his violence and all his kindness. We love the violence the most. Well, I'm partial myself. Yeah. What do you think about this new Breaking Bad movie on Netflix? I'm not supposed to know about it. Uh-oh. So you're not going to be a ghost or a flashback or anything like that? No, I'm not talking about the movie right now. You're talking about, I'm talking about there is actually a dialogue going on about slavery right now that has not been happening at all. It's a subject people are afraid to talk about. And now because of this movie, people aren't afraid to talk about it. People are talking about it. Somebody likes the movie, and they write a review on this. I mean, especially in a world right now where you actually have the internet, where actually anybody can actually now speak publicly, which was not the case before. So now somebody actually writes a review for the movie and they like it. It's time. Being videoed. Well, yes. I mean, for what it's worth, I've gone on for years about the importance of thinking about the long term in relation to the environmental damage, the climate change, everything else. Because, and I don't want to be confronted by my future grandchild saying, "Why didn't you do something?" So clearly, now that we'll have a grandchild, obviously it makes it even more obvious, This is all a surprise to me, and it's a surprise every time. Because even though you keep track, the next person, if they keep track, I'll be just as surprised. I mean, yeah, I knew one person, this lady, she kept track, but you keep track too? That's amazing. Because he kept, I mean, I don't do that. It's not, I'm dyslexic and I have ADHD. So maybe that has part of it. I just dump, it goes in here, goes there. The same thing with my part. Definitely easily in the hundreds. That made it to air. Yeah. Has there ever been Bitch Magnets Yeah, is a that good was a good one. one. That was a good or one. Gatorade Me Bitch is also really good. Or This is My Own Private Domicile Bitch. Yes. So I love all the bitches. Yeah. Are there any? Chokes on her own vomit. Her dad gets sad and crashes two planes into each other. And we meet a grumpy bald guy named Mike. Pink teddy bear, one eye hanging out. Walt throws a pizza on a roof. Pimped out meth lab under a laundromat. Creepy Mexican murder twins. Shoot Hank. We kill a fly. Offered me a decent starting salary. It was either 40 or 50 grand. I can't remember, which looked good in that day and age. So they knew that was a good choice. Now my dad still had a little skepticism. There were all these people, and there was nothing physical. You could get what do all these people do? There's no product. What do they all do? So that was a confusing point. I mean, he's a smart guy, but he'd always ask me that every time we went through the campus. Школа Русгидро около поселка Черемушки, где находится высочайшая в России Саяно-Шушенская ГАЗ. Сам факт, что позвали чистого математика без всяких применений преподавать у этой группы, он знаменателен. То есть они понимают, что их школьникам прежде всего не хватает просто математической базы. А уж зачем она им нужна, они и сами объяснять. Они поведут их на плотину и покажут им эти шестеренки. Значить, теж, мабуть, у Ющенка і тим паче у Януковича в них були проблеми, треба розмовляти з людьми. Ти там, побив студентів, пояснюю, чи я не контролюю ситуацію, чи я контролюю ситуацію, але я вважаю, що їх треба побити, ти там пояснюй. А вийди на Майдан, розкажи людям, що, і в принципі, я виходив на Майдан, і я кажу, давайте погукаємо, пусть вони вийдуть на Майдан. Загадочная цивилизация майя, загадочный древний Египет. Но на самом деле именно капитализм является плантационное рабство и
латифундийное квазифеодальное хозяйство в Южной Америке было создано капитализмом от себя. В капиталистическую эпоху появился капитализм со знаком минус, системный антикапитализм, то есть Советский Союз, социалистический лагерь. В капиталистическую эпоху появились такие новые слова, появляется только с капитализмом. Некоторые скажут, ну... Вы знаете, я слышал об этом, но пока я это не обсуждаю. Есть адвокаты, есть люди, которые занимаются этим вопросом. Наверное, они знают, что делать ввиду следствия или из-за того, что идет следствие или началось следствие. Наверное, я не имею права ничего говорить, я и не знаю ничего. Я должен вначале узнать, и потом, может быть, дам вам комментарий. Пока я знаю, что мой сын профессионал в вождении. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с наступающим новым 2019 годом. Это яркий и волнующий праздник в жизни каждого человека. И, пожалуй, самый душевный. С ним традиционно связывают самые сокровенные надежды и мечты. В уходящем году мы многое сделали для поддержания правопорядка в стране и обеспечения безопасности наших граждан. Реализовали значительную часть намеченных планов, существенно укрепили... Я не понимаю некоторые каналы, которые... Это бизнес-каналы, которые на этом делают деньги. Они, естественно, молодежи очень мешают, потому что юные, несозревшие, неопытные ребята и девчата начинают думать о том, что все люди такие, как те, которых нам там показывают. А показывают там ублюдков. Вот назову это своим словом. Это люди, у которых нет ничего святого, ничего им, кроме похотливых каких-то тем. Since 79. They did the bomber tour with the supporters in England. So you offered them a support gig at the beginning? Yeah, and they took it too. 56 gigs, no, 53 gigs in 56. Довольно вольготно по разным причинам жилось, ну, в одной из его придуманных жизней когда-то. Все были удовлетворения своей тяги к довольству, приходили не просто к недовольству, а вообще даже к раздражению, к власти. И когда оно есть, тогда сады цветут, волосы растут и... But I think that's what I like about them overall. There are some which are lighter in tone. There's one called Spinach in this collection, which is very much of the Mappa Lucia world, fake mediums and much more brittle and camp. But they're mostly quite full of dread, and obviously there are certain preoccupations that must have haunted him through his life, which come out through the books. But I think The Room in the Tower is probably the creepiest of them. Été vers 15 ans. What were you feeling and thinking when you were 15? I was thinking, if only I can get out of Liverpool. Eh bien, je pensais surtout à quitter Liverpool. Même avec une vieille dame, riche. Mais le rock'n'roll est venu, et j'ai dit ça c'est mon truc. Et je n'ai pas eu besoin d'épouser une vieille lady. Je savais pas grand-chose sauf que c'était de la musique. Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? When I go back to Israel the week after next, it will be my 178th visit since leaving office. So, I mean, it's not a hardship posting, by the way, because it's a great country and I've come to love it very much. So, essentially, what I think is that we're not going to reach peace in the old way. We need a new way forward. And that, to me...